So once again, welcome back to the podcast series. Listen, observe, speak, and send it to me. Let's start. Hello friends, listening conversation is the best way to improve the language. Let's begin. I understand, but I can't speak English. I'm doing great, and what about you? I have been feeling a bit frustrated lately. I have been applying for jobs. Happy to hear. So, how is it going? Not well. I think my English speaking skills might be holding me back. Oh, I'm sorry to hear that, Anna. I know job hunting can be tough. What seems to be the issue with your English? Well, during interviews, I get nervous and stumble over my words. I feel like I'm not able to express myself as confidently as I would like to, and it's affecting my chances of landing a job. I understand it's totally normal to feel nervous during interviews. Have you tried practicing your responses beforehand? Maybe with a friend or even by recording yourself? I have tried practicing, but it still feels different in a real interview setting. I get self-conscious and my mind goes blank. I get that it might be helpful to focus on specific aspect of your English that you want to improve. Are there particular areas you struggle with, like pronunciation or vocabulary? Pronunciation has been a challenge for me, especially when it comes to certain words. I have been working on it, but it's a slow process. That's completely okay, Anna. Pronunciation can be tricky, but that's completely okay. But consistent practice can make a big difference. Have you considered joining any English clubs or online forums to practice with English native speakers? No, I haven't tried that yet. I guess I have been a bit hesitant about speaking with native speakers, fearing I might make more mistakes. I totally get the fear of making mistakes, but remember, it's all a part of learning process. Native speakers can provide valuable feedback. Plus, they have likely faced language challenges themselves. You're right, Nick. Maybe it's time to step out of my comfort zone and give it a shot. I do want to improve my English, not just for job interviews, but also for the personal growth. No girls like me have such conversation. Hey, Nick, you don't seem to be usual self. Nothing is wrong, Anna. I'm feeling a bit down. It is because of what happened with that girl you like? Yes, kind of. I just don't understand why no girl seems to like me. Hey, don't say that. You're a great guy, Nick. You haven't just found the right girl yet. But it isn't always the same story. They judge me based on my looks and never bother to get to know me. I know it can be tough, but don't lose hope. The right girl will come along one day who will see your heart and not just your appearance. Do you really think so, Hannah? I do. And in the meantime, focus on being the best version of yourself. Work on your hobbies and interests and keep going. A caring person will come to you. Thanks, Anna. You always know how to cheer me up. So that was the podcast. ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുക? ഇത് കേൾക്കുക, കേട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. So it helps you to increase the listening skills. Start ചെയ്യാം. Hey Nick, you seem a bit distracted lately. What's going on? Oh, hey Hannah. Well, there's a girl I really like, but I just can't gather the courage to tell her. The classic crush situation. I get it. It can be nerve-wracking, but you have got to spill the beans. What's holding you back? I don't know, Anna. Fear of rejection, I guess. What if she doesn't feel the same way, you know? Totally get that, Nick. Rejection is a tough pill to swallow.
but you will never know unless you try. What's the worst thing that could happen? I suppose you're right. What if it ruins our friendship? True, that's a valid concern. But think about it in this way. If your feelings are genuine, she will appreciate your honesty. Besides, friendship can withstand a lot, and sometimes they can even grow stronger. Once upon a time, there was a boy named Jack. Jack was a kind, friendly person who always had a smile on the face. He had a best friend named Lily, who was just as kind and friendly as he was. Jack and Lily had known each other since they were little kids. They went to the same school, played together, and even went on vacation with each other's families. They were inseparable. One day, Jack fell sick and had to stay at home for a few weeks. Lily, being the caring friend, she would make sure to visit him every day. She brought him his favorite snacks and took care of him as a friend. And they grew up. Jack and Lily continued to be the best of friends. They supported each other through thick and thin. When Jack's parents got divorced, Lily was the one to confront him. When Lily's dog passed away, Jack was there to lean a shoulder to cry on. Years went by. Jack and Lily got graduated from high school. They went to different colleges, but still they kept in touch. They talked on the phone, texted each other, even visited each other during holidays. And finally, they took the courage to say openly that they were not just friends, but about that, and they got married and lived happily ever after. So this is the story of the podcast, and today is day 13. I'll be sending you 2 more videos on the lipping and toning. Lipping and toning ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ. ആ ഒരു കൺസിഡറേഷനും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റും പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എല്ലാം ഓർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എനിക്ക് സെൻഡ് ആക്കേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ day 13 ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ യു ക്രാക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ് വെൽ. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം 15 days ആകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇനി ജസ്റ്റ് 2 days ഉള്ളൂ. Until then, hope it helps. Always stay motivated, have a positive attitude towards learning language. You can do it. ലാംഗ്വേജും തമ്മിൽ നല്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടോണിങ്ങിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഹാപ്പി ഡേ ടുഡേ ബിക്കോസ് ഐ ഹിറ്റ് 10K ഫോളോവേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എൻ്റെ ഒരു ഇമോഷൻസും ഇല്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കുറച്ച് ഇമോഷൻസോട് കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ ടുഡേ ബിക്കോസ് യു നോ വാട്ട് ഐ ഹിറ്റ് 10K ഫോളോവേഴ്സ്. കണ്ടോ വ്യത്യാസം? ഇതാണ് ടോണിങ് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ആഡ് ഔട്ട് ദ ഇമോഷൻ. സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ജോൺ ഇസ് നോ മോർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതെന്താണ്? ജോൺ ഇല്ല എന്നുള്ള. അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമോഷൻസോട് കൂടി പറയാം? അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി John is no more. അതാണ് ടോണിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസം. സോ ദ ഓൺലി വേ ടു ബ്രിങ് ദ ടോണിങ് ഡിഫറൻസസ് ടു ആഡ് ഔട്ട് ദ ഇമോഷൻ. ഹൗ ടു സ്പീക്ക് വിത്ത് ഗുഡ് ആക്സെന്റ്. ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വയറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാന്നുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാണ്ട് ഞാൻ പറയും എൻ്റെ പേര് മുബീനയാണ്, ഞാൻ വരുന്നത് കാസർഗോഡ് നിന്നാണ്. കാസർഗോഡ് നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ലിപ്പിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇറ്റ് ഈസ് ലിറ്റിൽ കുറച്ചാണ് എൻ്റെ ലിപ്പ് പോയിട്ടുള്ളത്. ഇതേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഹേയ്, മൈ നെയിം ഇസ് മുബീന ആൻഡ് ഐ കം ഫ്രം കാസർഗോഡ്. ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്, യു ഹാവ് ടു വിസിറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ്. അപ്പോൾ ഈ ലിപ്പിൽ ഫുള്ള്, അതായത് ഈ ലിപ്പ് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ആയി. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വാട്ട് യു നോ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് ആക്സെന്റ് വരാത്തത്. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഞാൻ മലയാളത്തിൻ്റെ ലിപ്പിംഗ് എടുത്തിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. So that time it creates a huge difference. So the next time when you start to speak English, make sure that you don't follow the Malayalam sync with the English language. That's it. Hope it helps.